Hello everyone, welcome to the Dhronas class. আজকে WBCS প্রিলিমস এর লাস্ট 5 বছরের ফিজিক্সের প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। আজকের প্রথম প্রশ্ন হলো 2022 সাল থেকে the radiation carrying maximum energy. Option A, it is UV ray. Option B, gamma ray. Option C, X-ray, and option D, IR ray. So the answer is gamma ray, because gamma have the maximum frequency and minimum wavelength. So the maximum energy is for gamma ray. Option number B. Now question number 2. Which quantity is increased in step down transformer? Basically transformer এর কাজ হচ্ছে হাই ভোল্টেজ টু লো ভোল্টেজ বা low voltage to high voltage conversion. Step down means high voltage to low voltage conversion. Now the relation is P equal to V into I, where V is the voltage and I represent current. So in case of voltage conversion, the current increases as voltage decrease. Voltage jodi reduce hoy, in that case current increase hobe. So with the increase of voltage the current decreases, and with the decrease of voltage the current will increase. It is a step down transformer, তাহলে voltage reduce হচ্ছে তাই আমাদের কারেন্টের ভ্যালু ইনক্রিজ হবে। তো आंसर হয়ে যাচ্ছে অপশন নাম্বার বি, current. And the only thing which remain unchanged is the frequency. Now question number 3. A particle is moving a uniform circular motion with constant speed of v along a circular radius of r. The acceleration of the particle is, acceleration er value hobe velocity whole square by radius, that means v square by r. Option number D. Now 2021 সালের প্রথম প্রশ্ন হলো, a boat floating in a tank is carrying some passengers. If the passengers drink water from the tank, how will it affect the water level of the tank? Basically it will remain same. It based on the Archimedes principle. According to Archimedes principle, যদি for example একটা কন্টেইনারের মধ্যে যদি fully filled with water হয় আর এখানে যদি একটা অবজেক্টকে মার্জড করানো হয় সেই ক্ষেত্রে কিছু অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার বাইরে ফ্লো হবে। তো বেসিক্যালি যতটা বাইরে ফ্লো হবে দ্যাট উইল বি ইকুয়াল টু দ্য ভলিউম অফ দ্য পার্টিকুলার পার্টিকল. This theory is known as Archimedes principle. Based on this theory, it can be said that it will remain the same. Now question number 5. Pure silicon at 0K, that means 0 Kelvin. 0 Kelvin is considered as absolute temperature. It is equal to minus 273.15 degrees Celsius, which is taken as quantum critical point. So in quantum critical point, pure silicon act as insulator. Option number C. Now question number 6. The ratio of the RMS speed of the most probable speed for molecules in an ideal gas is, in case of RMS, VRMS is equal to √3 RT by M, and in case of most probable speed, that is VMPS, it is equal to √2 RT by M. তো এদের রেশিওটা হয়ে যাবে √3:√2. Option number C. Now question number 7. Hydraulic press is based on, এই কোয়েশ্চেনটা অনেকবার রিপিট করা হয়েছে। বেসিক্যালি যদি একটা স্ট্যাটিক ফ্লুইড আমরা কনসিডার করি, এখানে যদি একটা স্মল প্ল্যাটফর্ম হয় কম্পেয়ার টু দিস, and if we apply pressure in this small platform, the এই প্রেসারটা এখানে এসে ইকুয়ালি ডিভাইড হয়ে যায়। This is known as hydraulic press. So this hydraulic press based on the principle of Pascal's law. Option number B. Next number 8.
the freezing chest in refrigerator is kept near the top because convection current are set up to cool the remaining space of the refrigerator. तो आंसर हो जाबे ऑप्शन नंबर डी, convectional current are set up. Now question number 9, the solar cooker work on the same principle as, basically in case of solar cooker it convert the sunlight into heat energy, so it based on the same principle as greenhouse effect. Excluding that, bolometer এটা basically use করা হয় to measure the power of electromagnetic radiation. Next is pyrometer, it is used to measure temperature, so the correct answer is greenhouse, option number C. Now question number 10, in terms of thermal conductivity and electrical conductivity, diamond has the maximum thermal conductivity and minimum electrical conductivity. So right answer is option number B, high K and low sigma. Now question number 11, a battery consists of 10 cells, each of EMF 1 volt. If 2 cells are wrongly connected, the EMF of the battery becomes, for 10 cells, EMF equal to 10 into 1 volt, that is 10 volt. Now for 8 correct connection it becomes 8 volt, and for 2 wrong connections it becomes 2 volt. So the answer is 6 volt, option number C. Question number 12, the binary equivalent to decimal number 4.625, 4.625 এর binary conversion হবে 100.101. Next, a person on a swing stands up. The time period of the swing, basically the time period is directly proportional to the square of the length of the string. So the time period of the swing will decrease, option number C. Number 14, the power of a lens is plus 2d, the focal length of the lens and its nature. Basically power is equals to reciprocal of focal length, that means 1 by 2. It is 0.5 meter equal 50 centimeter. So the plus sign indicates convex. So the answer is option number B, 50 centimeter convex. যদি এখানে মাইনাস হতো তাহলে আনসার হতো 50 সেন্টিমিটার কনকেভ। নেক্সট নাম্বার 15, a heavy body and a light body have equal kinetic energy, then কার মোমেন্টাম বেশি থাকবে? So the momentum depends on 2 into mass into kinetic energy. দুই ক্ষেত্রে যেহেতু মাস সেম, সরি কাইনেটিক এনার্জি সেম, তো ডিপেন্ডস অন মাস, তো যার মাস সবচেয়ে বেশি থাকবে তার মোমেন্টামও বেশি থাকবে। তো হেভি বডি হ্যাজ দ্য গ্রেটার মাস, অপশন নাম্বার এ। নেক্সট নাম্বার 16, a pendulum clock that keeps correct time on earth is taken to the moon. It will then run. Basically the pendulum clock depend on G. So when it is taken to the moon it will run slow and it is √6 times slower. So option number D is the right answer. Question number 17, a spring of spring constant K is cut into 2 equal halves. The string constant of each half is now F is equals to K into L. So the spring constant K equal to F by L. So in first case the length is cut into 2 equal halves, that is K equals to F by L by 2F by L, that is 2K, option number C. The wave produced by
motor boat sailing on water are both longitudinal and transverse wave. দুটো ওয়েভই ফর্ম করে। ট্রান্সভার্স মানে this is transverse wave and longitudinal মানে, তো বেসিক্যালি এই দুই ফর্ম অফ ওয়েভই ফর্ম করে। সো অপশন নাম্বার সি ইজ দ্য রাইট আনসার। Question number 19. Dilatometer is used for the measurement of option number C, dimensional change in the material. So dilatometer is used to measure the dimensional change of the material. Now 2022 first প্রশ্ন হলো, Sir C.V. Raman was awarded Nobel Prize for his work connected with which of the following phenomena of radiation? এটার আনসার হবে স্ক্যাটারিং। এটাকে রামান এফেক্টও বলা হয়। সিভি রামান গট দ্য নোবেল প্রাইজ ফর this phenomenon, scattering, and he got this in 30. Okay, next question number 21. Identify the vector quantity from the following. Basically the quantity which depends on direction is known as vector quantity. Heat does not depends on direction, time and work. These two are also scalar quantity. So the right answer is angular momentum. Option number B. Now nuclear size are expressed in a unit named. Basically the nuclear size is expressed by Fermi, F-E-R-M-I. 1 Fermi is equal to 10 to the power minus 15 meter. Next question number 23. Superconductors are substance যার মধ্যে সবচেয়ে কম রেজিস্ট্যান্স থাকে, তার মধ্যে কারেন্ট ইজিলি ফ্লো হয়। তো বেসিক্যালি superconductor have the less resistance. So here answer is option number C, offer no resistance to the flow of current. Now number 24. The speed of sound. As we all know that speed of the sound is maximum in solid because sound required a medium to travel. তো এই ক্ষেত্রে স্পিড সবচেয়ে বেশি সলিডে হয়, দেন লিকুইড, দেন গ্যাস, and light does not require any medium to travel. Next number 25. Radiocarbon dating technology is used to estimate the age of fossils. Basically we use the radioisotope C14 to estimate the age of fossils. Next number 26. The absorption of ink by blotting paper involves. যদি আমরা একটা কন্টেইনারে কিছুটা জল নিই আর একটা পেপার এর মধ্যে ভার্টিক্যালি ইনসার্ট করি, তাহলে একটা টাইমের পর দেখব যতটুকু ওয়াটার লেভেল আছে ততটুকু এটা ভেজা থাকবে, নিয়ে আস্তে আস্তে এটা উপরে আপলিফট হবে। এই যে আপলিফট হয়, দিস ইজ বিকজ অফ অ্যাবজর্পশন, আর এই প্রসেসকেই বলা হয় ক্যাপিলারি অ্যাকশন। সো যখনই আমরা অ্যাবজর্পশন দেখব তখনই আনসার সবসময় হয়ে যাবে ক্যাপিলারিটি। The absorption of ink by blotting paper involves capillary action. Next number 27. The TV remote control used which of the following frequency? তো আনসার হয়ে যাবে infrared frequency, option A. Next 2019 প্রথম প্রশ্ন, a bomb is dropped at a point from a moving aeroplane. The pilot observed that the যদি একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট থেকে বম ফেলা হয় তো সেই ক্ষেত্রে এটা একটা কার্ভ লাইক স্ট্রাকচার ফর্ম করে, দিস ইজ বিকজ অফ প্রজেক্টাইল মোশন। সো এখানে আনসার হয়ে যাবে অপশন নাম্বার বি, দ্য বোম traverse a curved path and fall some distance ahead. This actually based on projectile motion. Next number 29. Good absorber of heat. Good absorber or heat are
always a good emitters. So the answer is option number C. Next, the ventilators are provided at the top of the room to maintain the convectional current to keep the air fresh in the room. So answer will be option number C. The voice of your friend can be recognized by its, always answer হয়ে যাচ্ছে quality. The quality of the voice help us to recognize. So answer is option number B. Next, number 32. Light year is the unit of distance. Basically it is the distance traveled by light in free space in 1 year. So answer is option number C. Twinkling of stars is basically due to density, different density of air. So answer is large distance of the air, for that fluctuation in the density of air. So answer is option number D, large distance of stars and fluctuations in the density of air. Now question number 34. Two cars passing each other at high speed are in danger of side sweeping because option A is of the increase in air pressure in the space between them, option B of decrease of the velocity of air molecules between them, option C of decrease in air pressure in the space between them. So the answer is option number C. Basically দুটো কারের মাঝে যে স্পেসটা থাকে সেখানে কি হয়, এয়ার প্রেসার ডিক্রিজ হয়ে যায়, সেই জন্য it is in high danger of side sweeping. So the answer is option number C. Next, number 35. Noise pollution is created if noise is in excess of, answer হয়ে যাবে 80 to 99 decibel, option number C. Next, number 36. At magnetic poles the angle of dip is, at magnetic pole the angle of dip is always 90 degree. Next, 2018 first প্রশ্ন হচ্ছে all electromagnetic wave have the same, answer হবে basically all electromagnetic waves have the same speed in vacuum. This is given by James Clerk Maxwell, option number D. Next, number 38. The speed of the sound, এই প্রশ্নটা রিপিট হয়েছে, the speed of the sound is faster in, speed of the sound depends on medium. So the speed of the sound will be maximum in case of solid and will be minimum in case of gas. In vacuum sound cannot be able to travel, though light does not require any medium to travel. Now question number 39. If we add salt to pure water, its boiling point will increase because the boiling point of salt is 1530 degrees Celsius. If we mix salt with pure water, it will increase the boiling point of water also. তাই answer হয়ে যাচ্ছে option A, increase. Number 40. Short side defect could be corrected by, short side defect মানে হচ্ছে যদি এটা রেটিনা হয়, আমাদের রেটিনা ওয়ালে ইমেজ ফর্ম হয়, তো যদি এটা রেটিনা ওয়ালের আগে ইমেজ ফর্ম হয়, in that case we called it short side defect বা myopia. সেই ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি concave lens. So answer is option number B. Different focal length of concave lens are used to correct myopia. আর hypermetropiaর কেসে ইমেজ ফর্ম হয় beyond retina, সেই ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি convex lens. Next, number 41. Red, green plus blue, these three are considered as the primary color.
So this 3 will form the white color. Option number A. Next 42. A stone tied to a string is whirled in a circle. As it was revolving, the rope suddenly snaps. Then কোনো জিনিসকে যদি সার্কুলার ওয়েতে ঘোরানো হয় তো আমরা জানি দুটো ফোর্স অ্যাপ্লাই হয়, একটা ইনওয়ার্ড একটা আউটওয়ার্ড। ইনওয়ার্ড ফোর্সের নাম হচ্ছে সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স, অ্যান্ড আউটওয়ার্ড ফোর্স হয়ে গেল সেন্ট্রিফিউগাল। The direction of centrifugal force is always in the tangential order. তাহলে এখানে হবে the stone flies off tangentially. অপশন নাম্বার এ। ট্যানজেন্ট মানে যেটা সার্কেলের শুধুমাত্র একটা পয়েন্টকে টাচ করে। ইন কেস যদি এরকম হয় তো সেটা ট্যানজেন্ট না, বিকজ ইট টাচেস 2 পয়েন্ট। সো দ্য আনসার ইজ tangentially. Centrifugal force is responsible for the stone fly. Now question number 43. A body is floating in a liquid partially immersed. The body and the liquid are taken to moon. The body, option A, will continue to float as before. Number B, float with a greater part immersed. Number C, float with lesser part immersed. Option number D, will shrink. So answer ho jabe will float with lesser part immersed, because we know that there is a change in the gravity from earth to moon. Because of the gravity it will flow with lesser part immersed. Next 2017 এর প্রথম প্রশ্ন হলো 1 nanometer is equivalent to 10 to the power minus 10 meter, that is 10 angstrom. That is option number A. Number 45. Radar. Radar stands for radio detection and ranging. Option number A. Number 46. A body is acted upon by two unequal forces in opposite direction but not in the same line. The effect is that it will have rotational as well as translational motion. That is option number D. Rotational motion hoy আর translational motion hoy. Number 47. A shaving brush is dipped in water. When taken out, the hairs of the brush are seen to be drawn together due to surface tension of water. Option number A. Next, আচ্ছা এখানে viscosity আর elasticity, এই দুটো, viscosity is the property of fluid but the elasticity is the property of solid. Acha, next number 48. Red is used as danger signal because red color scattered the least by the air molecules. আর সবচেয়ে বেশি স্ক্যাটার করে blue, that's why the sky is blue in color, as blue color scattered the most. আর wavelength, in case of wavelength, যদি আমি রেডের ওয়েভলেন্থ ড্র করি, এরকম রেডের ওয়েভলেন্থ হলো এটা, আর ভায়োলেটের কেসে হবে এটা। সো ইন কেস অফ রেড it scattered the least, so danger signal, in case of danger signals we used red colors. Now question number 49. The immersed portion of a piece of pure ice floating on water. Basically pure ice এর কতটা ভাগ ওয়াটারে ফ্লো করবে আর কতটা পোরশন ইমার্স থাকবে। In case of pure water the answer is 11/12 of its volume, but in case of iceberg or salt water এটা হয়ে যায় 9/10 of its volume. সো এখানে যেহেতু পিওর আইস বলেছিল তো আনসার হয়ে যাবে 11/12, অপশন নাম্বার ডি। নেক্সট নাম্বার 50. X-ray are electromagnetic radiation and it has the shortest wavelength. So answer হয়ে যাবে অপশন নাম্বার এ,
electromagnetic radiation of very short wavelength. তো এই ছিল তোমাদের টোটাল 5 ইয়ার্সের প্রশ্ন যেগুলো প্রিলিমসে জিজ্ঞেস করেছে। আই হোপ এই ক্লাসটা তোমাদের জন্য হেল্পফুল ছিল। থ্যাংক ইউ ফর দিস ক্লাস।